4 Millionen Barrel pro Tag. Weg einfach. So, das ist kein theoretisches Planspiel mehr. Das ist die Menschen schwerem Roge, Fe, L. Die jeden einzelnen Tag. Aus Kanada, in die Vereinigten Staaten fließt, und die jetzt auf dem Spiel steht. Nicht irgendwann, jetzt. Und der Mann, der das ausgefasst hat, ist nicht Mark Carney. Es ist Donald Trump. Dachte, gesandte, Kanada wie einen schwachen Vertragspartner. Behandeln dachte. Fate alle Hebel in der Hand, dachte. Ottawa W. Fayarde capitularen. Aber hat sich massiv verrechnet. Den W. Fayrend, Trump might sie fehlen, Ultimaten, sich werft, sitzt Carney am lel feigeren Hebel, dieser Hebel heißt Energie. In den enfächsten meinen Word klar. Warum Amerikas Raffinerien und Kanadisches fatal nicht funktionieren, welches Bundesstaaten als erste im Dunkeln stehen. Und warum dieser Konflikt nicht mit Tweets facet werden kann, sondern MIT Pipeline, Mathematik, Receipt 1. Die heavy crude fall, die Vereinigten Staaten importieren Faber, 60% ihres gesamten Rohstoffs aus Kanada. Das sind keine Fantasiaseln. Das ist offizielle Statistik. Jeden Tag rollen ungefähr 4 Millionen Barrel durch die Keystone Pipeline. Durch die Bridge Mainline, direkt in die Raffinerien, des amerikanischen Midwest-Anlagen, der Gulf Coast, und die jetzt kommt der Thiel. Den Trumps Berater. Item offenbar. Nicht sauber, fähig haben. Dies Raffinerien sind nicht flexibel. Sie sind auf heavy sour crude, aus Alberta zugeschnitten. Das ist kein Geschmacksfrage. Das ist Ingenieurwissenschaft. Man kann ein Raffinerie, die Facher schweres, kanadisches Fallgebot nicht einfach, auf Light Sweet Crude aus Texas umstellen. Die chemische Zusammensetzung ist anders. Die Crackinganlagen sind anders. Die gesamte Prozessket ist anders. Wenn Trump Kanada abschneidet, oder wenn Carney die Pipelines drosselt, dann stehen dies Anlagen im Extremfall still nicht langsam, sofort. Und els Carney, vor wenigen Tagen von einer nationalen Sicherheits Fiber pro Verfügung der kanadischen Energieexportinfrastruktur sprach, haben vielleicht Fähnler in New York sofort verstanden, was gemeint war. Der Fehlpreis zuckte nach oben. Raffineriebetreiber schickten Warnungen an Investoren. Die die Kettenreaktion ist glasklar. Wenn Kanada den Flow auch 15% reduziert, springen die Benzinpreise in Swing States wie Michigan, Ohio und Pennsylvania innerhalb von Tagen, nicht Monaten Tagen. Das ist kein Theorie. Das ist Mathematik plus Logistik. Trump wollte Dominanz zeigen. Aber hat vergessen, wer die Pipelines kontrolliert. Receipt 2, das Stromnetz. Paradox es geht nicht. Nerfum fatal es geht, Strom, die Energie. Die durch, die W in der amerikanischer. User fleissest. Kanada liefert einen massem Anteil der Elektrizität. Die USA importieren. Besonders Fader Regionen wie New York, Minnesota, New England. Viel davon kommt als Wasserkraft aus Quebec und Ontario. Und die jetzt die Ironie. Trump fordert Geld. W. Fayrend. Carney buchst fehlich, die Schalter kontrolliert. Die den Nordosten. Am laufen halten. Wenn Kanada Faber National Sicherheits
Brinde Exportquoten oder besserer Fenkungen effekter Strom. Aktiviert etwas. Das Lot Berichten in Ottawa Gerade. Diskutiert Word. Dan Werden rolling blackouts in Grossenas. Set Faten nicht minklich. Sondern irgendwann Zwangsel feufig. Die W. Fadrend Washington nach versucht. So zutun. Als W. Ferry das alles. Nerverhandlungstaktik. Haben die Fakte. Elfeg unverstanden. Das ist echtes Risiko. Den hier kommt das Muster. Trump benutzt Lotstverke als Waffe. Carney benutzt Abhängigkeiten. Receipt 3. Die Kritischen Mineralien Trump verlangt Milliarden. Angeblich Fakers, US Militär. Ungleichzeitig ist das us. Militfaker on Kanada, in zentralen Bereichen. Nicht mal Wahl, einsatzfähig. Nehmen, wer Uren. Die USA sind, ein Gigant, in der Kernenergie. Aberhalten nur etwa 1% der globalen Uranreserven. Kanada hat einen Vielfaches, en Reserven die entscheidendes Qualitätsmerkmal. Das kann extrem hochkonzentriert sein Vergleich zum globalen Durchschnitt. Kanada liefert einen großen Anteil des Feedstocks. Der amerikanische Nuklearanlagen erst ihrem Feglicht. Dan Nickel. Nickel ist nicht nice to have. Nickel ist essentiell für die Erpressungsindustrie. Jet Engines für Kampfjets. Legierungen, Komponenten, Panzerung, die auch für Hightech. Batterien die gesamte Zukunft. Die USA haben, Faberspitz gesagt, ein Problem. Es gibt nur ein Active Nickelmine in Nord-Michigan. Die Jets der Punchline. Moment. Die USA haben keinen vollständig ausbautefähigen Deckel, Refining Kapazität, die das zuverlässige Setz, ein Teil des Materials, zur Verarbeitung nach Kanada, unter anderem Richtung Sudbury, das bedeutet, man federt es in den USA, schickt es Faber, elfe State es Raffinerien, kauft es dann Fake Faber die, gleich Grenz. Faber die Trump Gerade ransom spielen will, wenn Carney Exportquoten oder national. Sicherheitsauflagen. B. Critical Minerals. Zeit, nicht, die gesamte Supply Chain. Und B. Defense. Nicht es, nicht langsam. Das State irgendwann einfach stop. Receipt 4. Die Autoindustrie, im Alarmodus. Us Autohersteller, sind im Alarmodus. GM, Ford und Stellantis, leben von einer integrierten Supply Chain, ein Botel fabrikert die Grenz, bis zu 7 Mal Sensoren, Kabelfeum, Elektronik, alles just in time soll werden oben drauf, und Detroit friert Faber nach den Analysten reagiert und so fort. Downgrades. Kurstruck, wenn die Ket reist, kostet, das Milliarden pro Wosch. Die strategische Fehlkalkulation Trump ist in seiner eigenen Fall. Wenn verkrudert, workt Schwach. Wenn eskaliert, faced ENERGIE-KRISE, Supply Chain. Crash aus direkt vor den Midterms. Trump droht, Energieunternehmen, frieren Investitionen, in Logistikfirmen horten Inventor, Frachttraten steigen, wer sollt der Verbraucher. Das ist Inflation. Unsicherheit plus Knappheit plus Transportkosten. Carney versus Trump? Zoe Welton Carney. K-Fate Anders. Kane tweets. Nutzt System. Fakte. Bife Denise. ALS Governor der Bank of Canada stabilisierte. 2008 den Bankensektor. In London, hielt die Wirtschaft. W. Fate Rend. Brexit Zusammen. Kennt Populisten.
Man nimmt den K-Fader nicht. Man verwandelt Druck in Leverage. W. Fade Rand, Trump, im Fernsehen fordert. Arbeitet Carney, die Telefon. Ab, EU, UK, Indo-Pacific. Kanada hat, an der Kapaffe. Mitte der Trans-Mountain Pipeline. Kanada, mehr Fade Low. Nach Asien Chicken. Kanada entgepelt sich. Carney verschippt I. Machtbalance. Was das Fahr, den Verbraucher, bedeutet. Kanada berfehrt, das Amerikanische, Leben täglich. Tanken, Heisen. Lebensmittel, alles muss transportiert werden. Diesel HVGT, Spritpreise. An die HVG, en kanadiskem crude. Trump beharrt, Kanada reagiert. Der Konsument zahlt. Nicht als Strafe. Alles Inflation, aber das ist gr Fisser. Ein Epikenbruch. Fiber ein Jahrhundert Gold, die USA als Anchor. Wenn Washington den engsten Nachbarn erpresst, zerbricht Vertrauen. Global von Berlin bis Tokio. Kanada schreit, ein Handbuch. So. Neutralisiert man Druck. Dries Szenario. Aderlis Fake-Zug. Die Befairs, Blutet. State, erst 20 Cent. Dan 50. Autolobbyisten Sermon Capitol Hill. Großspender Dr. Faken Trump. Urkel Fayar te Dan Ergendeinen. Unsichtbaren Sieg. Behauptet geheime Zugest. Vernies undes die Lalfähigkeit. Die Forderung stillschweigend fallen, Grenz normalisiert. Sick. Aber der Glaubdu. Verdicket Schaden bleibt. Szenario B, Total Escalation. Trump weigert. Sich fake zerudern. Ernalt 100, Prosent IGE Tarif auf kanadische Waren. Bremst kommerziellen Grenzverkehr. Kanada antwortet, MIT, National Security, UN drosselt Pipelines. Midwest, Raffinerien laufen leer. Fabriken in Michigan, Ohio, Indiana gehen vom Netz. Lokal Recession. Dollar unter Druck, Nordgrenz Word, wirtschaftlich Kampfzone. Szenario C, die Unerwartet Umkehr. Kanada pivotier, so schnell Richtung Europa. Undesehen. Das die USA den privilegierten Zugriff. Auf kritische Mineralverlieren. Genau die Stoffe, Faker Tech, Autos und Defense. Das Pentagon warnt, das own kanadisches Nickel, ihren National Security, kompromittiert. Ist Washington muss, veröffentlicht Fake-Sehen, maximal peinlich. Weltweit sichtbar. Schluss Eagle Welches. Szenario. Die Unsicherheit. Ist fair. Lich unreal. Trump wollte Kanada. Behandeln wie ein Marodes Casino. Drohen, ausbluten, billig einsammeln. Carney hat. Im Gazette. Kanada besitzt in diesem Spiel nicht. Nur die Chips. Kanada besitzt die Bank. Dies Forderung sollte amerikanische Staatswerke demonstrieren. Status und hat sie. Amerikas, verwundbarste Stellen offengelegt. Die ganze Welt. Das ist kein Handelskrieg, das ist ein Lection in struktureller Abhängigkeit. Und die Rechnung kommt nicht. Per Post. Sie kommt in der Zapsfehl. Hinweis, dieses Video dient der Einordnung und Kommentierung. Veröffentlicht, diskutiert, politischer, UN de wirtschaftlicher Entwicklungen. Trotz sorgfältiger Recherche kämpfen sich einzeln angeben durch neue Informationen, Fendern oder im Nachhinein als unvollständig herauszustellen. PR verfen siewich Details. Insbesondere der Zahlen. Zitat UN zeitliche, ebenfalls Fähigkeiten. Originalquellen, UN offiziellen Veröffentlichungen. Ziel ist es unterschiedlich.
Perspektiven darzustellen. Unsere eigenen Meinungsbildung. Anzorgen.